আজকে আমাদের টপিক হইতেছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। তো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করার প্রথমে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ বার্নৌলি ট্রায়াল, আর আরেকটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল এক্সপানশন। যেমন বাইনোমিয়াল এক্সপানশনের ক্ষেত্রে আমরা ক্লাস 9 বা 10 দেখে এসেছি p প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার n, where এভাবে আমরা p যেখানে একটি ভ্যারিয়েবল, q অন্য আরেকটি ভ্যারিয়েবল, যেটা আমরা এক্স প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হিসেবে ডিনোট করছি, শুধুমাত্র এখানে পি প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার এন হিসেবে ডিনোট করলাম এবং সেটি এক্সপান্ড করলে এইভাবে কিছু পাবো। সরি, এখানে একটু আমি ভুল লিখছি। এবং সর্বশেষে কিউ টু দি পাওয়ার এন। এখন ঠিক এই এক্সপানশনটার ক্ষেত্রেই আমি যদি টি কে কনসিডার করি, the probability of success, অন্যদিকে কিউ কে কনসিডার করি probability of not occurring success অথবা failure, তবে পি প্লাস কিউ প্রবাবিলিটির থিওরি অনুযায়ী সবসময় হতে হবে এক। কারণ প্রবাবিলিটি সবসময় 0 থেকে 1 এর মধ্যে বাউন্ড। এই দুই শর্ত এখানে প্রযোজ্য। তো প্রথমে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন জানার জন্য আমরা শুরুতে বলে নিচ্ছি যে আমরা বার্নৌলি ট্রায়াল সম্পর্কে জানি। হোয়াট ইজ বার্নৌলি ট্রায়াল? এখন একটা কয়েন যদি আমি টস করি, তবে এর দুইটা আউটকাম আছে, আইদার হেড অর টেলস। অর্থাৎ বার্নৌলি ট্রায়াল সে সমস্ত ঘটনাকেই ডিনোট করে যাদের আউটকাম শুধুমাত্র দুইটা, অর্থাৎ আইদার হবে, আইদার হবে না। এই দুইটা কেসের জন্য বার্নৌলি ট্রায়াল শুধুমাত্র কাজ করে। এবং শুধুমাত্র একটি বার্নৌলি ট্রায়ালের জন্য আমরা এর ফাংশন ডিনোট করতে পারি, ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল পি টু দি পাওয়ার এক্স কিউ টু দি পাওয়ার 1 - এক্স, যেখানে এক্স শুধুমাত্র দুইটা ভ্যালু নেয়, 0 এবং 1। ওকে, এখন আমি যদি বার্নৌলি ট্রায়াল n সংখ্যক নেই বা nth নাম্বার নেই এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে probability of success অর্থাৎ p কনস্ট্যান্ট থাকে, তবে তা টার্ন করে বাইনোমিয়াল। এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই n সংখ্যক অথবা n নাম্বার অফ ট্রায়াল আমরা এক্সিকিউট করলাম, যেখানে সাকসেস এসেছে s সংখ্যক
এক্স নাম্বার অফ সাকসেস, তাহলে ডেফিনেটলি সেখানে ফেলিয়ার হবে n মাইনাস এক্স সংখ্যক নাম্বার অফ ফেলিয়ার্স। অর্থাৎ সেই বাইনারি সিচুয়েশন যেখানে আমার হবে আরেকটা হবে না, এই দুইটা জিনিস ডিনোট করতেছে। এখন আমরা লিখতে পারি, সিন্স x number of success and we know the probability of success is p and it's happening x times, so p raised to the power x, on the other side q raised to the power n minus x। এখন আমরা যেহেতু n সংখ্যক ট্রায়াল নিচ্ছি এবং x সংখ্যক সাকসেস চুজ হচ্ছে, that means n factorial x factorial n minus x factorial, অর্থাৎ n c x, choosing x success from n trial। সেখানে আমরা পারমুটেশন কম্বিনেশনের থিওরিটা ইউজ করছি। দ্যাট মিনস আলটিমেটলি আমাদের বার্নৌলি ইকুয়েশন থেকে বাইনোমিয়াল পাচ্ছি, where function of x equal e to the power x 2 to the power 1 minus x, এটা বার্নৌলির জন্য, এবং বাইনোমিয়াল পাচ্ছি ফাংশন অফ x p to the power x q to the power n minus x and n x। জাস্ট আমি একটু রিরাইট করি, যেখানে x হবে n সংখ্যক। নাও আমরা সুন্দর করে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের একটা ফর্মাল ডেফিনেশন লিখতে পারি, যে if a random variable x follows the distribution follows probability function derivative function of function of x equal nx p to the power x to the power n minus x, where x equal 0 1 2 from n, it is considered to be a binomial distribution। ওকে, এখন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা p plus q to the power n, অর্থাৎ এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট করতে পারি এইভাবে, মিনস another form of expression, যেখানে এর ভ্যালু দাঁড়ায় 1 এবং সামেশন অফ এর ভ্যালু দাঁড়াবে 1। কারণ প্রবাবিলিটি, আমরা একটা কনসেপ্ট থেকে প্রবাবিলিটির একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল আমাদের, যে সামেশন অফ ফাংশন অফ এক্স
ইকুয়াল 1 হবে প্রত্যেক সিডিএফ এর জন্য। আর সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আমরা এটা লিখতে পারি। এখন চলে আসা যাক বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মিনের প্রুফের জন্য। মিন কিভাবে বের করবো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন? We know that mean of binomial distribution is expectation of x equal mu1 equal summation of x function of x. এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন একটা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন। That's why we are using the summation form. Okay, so mu1 equal summation of from 0 to n x function of x x function of x আমরা পেয়েছি p to the power x p to the power n minus x. So এখান থেকে আমরা যদি কম্বিনেশনটি একটু ভেঙে নিই, কম্বিনেশন আমরা এখন ভাঙবো, এক্সপান্ড করি, তাহলে x n factorial x factorial n minus x factorial p to the power x p to the power n minus x. এখন আমরা একটা ফ্যাক্টোরিয়াল একটা ফর্মুলা জানি, n factorial equal n into n minus 1 factorial অথবা n gamma n, আবার gamma n সমান n minus 1 factorial. So we're going to use this formula, x x into x minus 1 factorial n minus x factorial into n factorial e to the power x to the power n minus x. এবং এখান থেকে আবার লিখতে পারি x x যেহেতু এখানে কাটা গেল, summation x equal 1 n n factorial x minus 1 factorial n minus x factorial e to the power x to the power n minus x. Now আমরা আবার এখান থেকে লিখতে পারি summation x equal 1 n minus 1. আমরা n factorial কে আবার n into n minus 1 হিসেবে লিখব এবং x minus 1 factorial আছেই n minus x factorial এবং p to the power x minus 1 into p q to the power n minus x. Then n এবং p কে আমরা বাইরে নিয়ে আসবো এবং সামেশন এখান থেকে ইউজ করবো n minus 1 factorial x minus 1 n minus x factorial q to the power x minus 1 and q to the power n minus x. np n minus 1 x minus 1 p x minus 1
2n minus x এবং আমরা যেই ক্যারেক্টারিস্টিক শিখেছিলাম summation of nx t to the power x t to the power n minus x is 0 to n equal 1 সেইখানে আমরা এটা এক্সটেন্ড করে জাস্ট মেথড অফ ইন্ডাকশনের থ্রু প্রুভ করতে পারি summation of n minus 1 x minus 1 t to the power x minus 1 t to the power n minus x equal 1 where x goes from 1 to n minus 1 এবং দেখার বিষয় হচ্ছে এইখানে আমি ঠিক এই জায়গায় যে এক্সপ্রেশনটা লিখেছি আমরা যদি নর্মালি কম্বিনেশনের এক্সপ্যানশন জিনিসটা ভেঙে নিই বিন্যাস সমাবেশের থ্রু যাকে বলে that means n factorial x factorial n minus x factorial so আমরা যদি n minus 1 c x minus 1 নিই তবে তা দাঁড়ায় n minus 1 factorial x minus 1 and n minus 1 minus x plus 1 factor. That means ultimately নিচে আসে n minus 1 sorry n minus x factorial তার জন্য এখানে এটা অপরিবর্তিত রয়েছে unchanged ওকে সো আমরা এই লাইন থেকে এই ডটেড লাইন থেকে এক নাম্বার লাইন যেটা ডিনোট করা হয়েছে সেখানে আমরা পাই n minus 1 combination x minus 1 t to the power x minus 1 t to the power n minus x যেটা আমরা মেথড অফ ইন্ডাকশনের থ্রু একটা প্রপার্টির মাধ্যমে প্রুভ করতে পারি ইট ইজ 1 দ্যাট মিনস এক্সপেকটেশন অফ x দাঁড়ালো np অর্থাৎ বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মিন হলো np অর্থাৎ গড় np ওকে এখন আমরা যদি এর সেকেন্ড মোমেন্ট যদি বের করি সেকেন্ড মোমেন্ট ইনটু দি পাওয়ার x স্কয়ার এবং সেকেন্ড মোমেন্টের জন্য কি বের করবো এর ভ্যারিয়েন্স expectation of x square equal লিখতে পারি আমরা expectation of x x minus 1 plus x এখন expectation এর প্রপার্টি অনুযায়ী আমরা জাস্ট এখানে x minus 1 plus expectation of x since আমরা expectation of x এর মান বের করে ফেলেছি np তো আমাদের দরকার শুধুমাত্র expectation of x into x minus 1 যেটা আমরা লিখতে পারি x 0 to n x minus 1 এবং function of x দাঁড়ায় n factorial x factorial n minus x factorial এবং t to the power x t to the power n minus x now q equal x equal 0 to n এখানে আমরা পুনরায় n factorial equal n into n minus 1 n minus 2 dot dot এভাবে এক্সপান্ড করতে পারি আমরা জাস্ট এই x এক্সপান্ড করব পুনরায় x minus 1 n factorial x x minus 1 where x minus 2 factorial n minus x factorial এবং পাশাপাশি আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে এখানে আমরা n factorial কে যদি n minus 1 n minus 2 factorial হিসেবে সাজাই
এবং t কে t to the power x minus 2 when t square হিসেবে লিখি। না, এটা পরে করলেই ভালো হয়। Let's see. Now x এখানে হয়ে যায় 2 and minus 2 ax কাটা। Now n and minus 1 and minus 2 factorial x minus 2 factorial n minus x factorial. Here t to the power x minus 2 into t square t to the power n minus x, এখানে লিখতে পারি আমরা আবার x equal to n minus 2 n t square n minus 1 into n minus 2 factorial x minus 2 factorial n minus x factorial t to the power x minus 2 t to the power n minus x. Again, আমরা এখানে মেথড অফ ইন্ডাকশন আবার ইউজ করব এবং সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইউজ করব। t to the power x t to the power n minus x equal 1 where x goes from 0 to n. এখানে আমরা ইন্ডাকশন হিসেবে ইউজ করতে পারি n minus 2 x minus 2 summation t to the power x minus 2 2 to the power n minus x equal 1 where x will go 2 to n minus 2 means that এই ফর্মুলা থেকে এই লাইন থেকে আমরা পাই n minus 1 p square অর্থাৎ expectation of x into x minus 1 পেলাম আমরা n p square n minus 1 এবং expectation of x পেলাম n p এবং আমরা variance এর ফর্মুলা জানি variance equal expectation of x square minus expectation of x whole square এবং expectation of x square হচ্ছে expectation of x x minus 1 plus x expectation of x x minus 1 plus expectation of x minus expectation of x whole square এবং এইটার ভ্যালু আমরা পাইছি n p square n minus 1 জাস্ট এখানে লিখে দিব n p square n minus 1 expectation x এর ভ্যালু পেয়েছি np minus n square p square n square p square minus np square plus np minus p square p square তো দুই টার্ম কাটা যায় np minus np square এখানে যদি আমরা np কমন নিই 1 minus p থাকে এবং আমরা দেখে আসছি p plus q equal 1. That means 1 minus p equal q and we can rewrite it as npq. That means binomial distribution এর variance অথবা sigma square equal npq and standard deviation দাঁড়াবে
Sigma equal root over NPQ, where P denotes the probability of success and Q probability of failure. Okay.